Hi all, നമ്മൾ ഇന്ന് റീഡിങ്ങിന്റെ പാർട്ട് എ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ റീഡിംഗ് പാർട്ട് എനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം. 20 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐറ്റംസ് ആണ് റീഡിങ്ങിന്റെ പാർട്ട് എയിലുള്ളത്. സോ ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദാറ്റ് റീഡിങ് ഇൻ എ ടോട്ടൽ 42 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐറ്റംസ് ആണുള്ളത്. ആൻഡ് ദിസ് 42 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അക്കൗണ്ട്സ് ഫോർ 42 മാർക്സ്. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ഓരോ മാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റീഡിങ്ങിന്റെ സ്കോർ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ എ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഹാവ് 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ഓൺലി ഹാവ് 15 മിനിറ്റ്സ് ടു complete your part A, which is not an approximate time, it is a very absolute time. You have to or you must complete your reading part A within the 15 minutes time period. Okay, so if 15 minutes ennu parayunnathu this is the time to read the questions, answer the questions and also to recheck your answers whether you have made any mistakes or some things like that. So ee കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ചെയ്തു തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് റീഡിംഗ് പാർട്ട് എയുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിങ്. ദെൻ ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. റീഡിംഗ് പാർട്ട് എയിൽ വരുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സോ വി ക്യാൻ ഡിവൈഡ് ദിസ് 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു 3 സെറ്റ്സ്. 3 സെറ്റ്സ് മീൻസ് 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 to 7 ആണ്. 1 to 7 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1 to ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7. ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓർ സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് അതിനൊരു പ്രത്യേക പാറ്റേൺ ഉണ്ട്. സോ ഹൗ യു ആൻസർ ദോസ് first 1 to 7 questions എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ once you'll get an answer booklet and a question booklet, what you have to do is to read the question, find out the answer, and there will be spaces given after in the answer booklet to write out the answers. So നിങ്ങൾക്ക് ആ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസിൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ അല്ല, then what, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഏത് പാരഗ്രാഫിലാണോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഉള്ളത് ആ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ പേരാണ് നിങ്ങൾ ആൻസർ ബുക്ക്ലെറ്റിലേക്ക് എഴുതേണ്ടത്. സോ പാരഗ്രാഫ്സ് വിൽ ബി നെയിംഡ് as ടെക്സ്റ്റ് എ, ടെക്സ്റ്റ് ബി, ടെക്സ്റ്റ് ഡി, ടെക്സ്റ്റ് സി ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് ഡി. സോ ഈ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും 4 പാരഗ്രാഫിനെ അവർ നെയിം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വിൽ നോട്ട് ബി എനി പെർട്ടിക്കുലർ ഹെഡിങ്സ് ഓർ നെയിംസ് ഓർ സംതിങ്. ടെക്സ്റ്റ് എ, ബി, സി ഓർ ഡി. So what you have to do, take out your first question, read the question, find out the answer from the 4 paragraphs. ഈ 4 പാരഗ്രാഫിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ആവും നിങ്ങളുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു, പാരഗ്രാഫ് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ പാരഗ്രാഫ് ഡിയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ വിൽ യു റൈറ്റ് ദി ആൻസർ, ഡി എന്ന് മാത്രം ആൻസർ ബുക്ക്ലെറ്റിലേക്ക് എഴുതുക. സോ അതാണ് ഫസ്റ്റ് 1 to 7 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 8 to 15 14 or 15 വരെ വരാം. അതെന്ന് പറയുന്നത് sentence completion questions ആണ്. Sentence completion questions is also known as like fill in the blanks questions which we are very familiar with. Fill in the blanks questions. അപ്പോൾ question statement ഉണ്ടാവും and there will be blank spaces in between the sentences of question and you have to read the question, find out the answer and fill the blank spaces. അതാണ് സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് സെറ്റ് ഓർ ദി ലാസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മീൻസ് ഷോർട്ട് ആൻസർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഷോർട്ട് ആൻസർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലി നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരു ആൻസർ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, അങ്ങനെ എന്താണ് നിങ്ങളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക, അതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്തുക, സെയിം ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ആൻസർ വേർഡ് തന്നെ നിങ്ങൾ ആ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസിലേക്ക് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് തേർഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ ഈ 3 നമ്മൾ റീഡിങ്ങിൻ്റെ പാർട്ട് എയിൽ വരുന്ന 3 സെറ്റ്സ് ഓർ 3 ടൈപ്സ് ഓഫ് questions എന്ന് പറയുന്നത്. Then the very important thing in reading part is your time management, how effectively you can complete your part A within 15 minutes. And I really appreciate if you could complete your part A within 12 or 13 minutes so that you can utilize the remaining 2 minutes to recheck your answers, which is very important because that 20 marks is very, very essential for us. So that is what I really appreciate if you could complete reading part A within 12 or 13 minutes. So that is one of the most challenging thing. So in order to do that, or in order to complete the reading part A within 12 minutes or 13 minutes, you have to be very oriented and you have to use your common sense. So the next question is how I become or how we will become oriented. That means there will be particular headings for the paragraphs. For example, if the entire paragraph is about chicken pox, there will be subheadings like the first body paragraph, or not body paragraph, the first paragraph will be like incidents, second body paragraph will be diagnosis, next is treatment. Likewise, there will be subheadings. So you have to read the question before start attending the question. What you have to do is to skim and scan the paragraphs. What do you mean by skimming and scanning? Just nothing, going through your paragraphs in a quick manner. So you have to finish skimming and scanning within 1 minute, and that is what I
usually used to do, you have to complete skimming and scanning within 1 minute and you have to go to the questions. So you take the first question and before moving to the paragraphs, you have to think yourself, from where will I get the answer for this question, from which paragraph. So before doing like that, please don't go directly into the paragraph and go in a wide search. Your search for answers always has to be narrow. Please don't go for wide searches. If you search in a narrow place, then definitely you will get the answer in a shorter time. So before going to the questions, you have to ask yourself, from where or from which paragraph will I get the answer for this question. This is how you have to, you can simply reduce the time or reduce the time which you consumes to complete your reading part A. So ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. ദെൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ what you have to do is to improve your reading habit. ഏത് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ OET skills ആണ് അസസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ in order to improve your reading skills, you have to sharpen up your reading habit. അപ്പോൾ reading habit, you can read novels, stories, whatever in English. അത് എപ്പോഴും മെഡിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല. Whatever in English you have to read and you can mark new words, then like you can understand synonyms. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് റീഡിംഗ് ഹാബിറ്റ് ഷാർപ്പൻ ചെയ്യുന്നതിനോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. So this is how you complete reading part A. ഒന്നുകൂടി പറയാം, 15 minutes and try to complete it within 13 minutes, because the right 20 questions, if you make it right, it is a really beneficial for us, especially when compared to part B and C. So 20 questions എന്ന് പറയുന്നത്, അത് കറക്റ്റ് ആക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. So please try to complete it within 13 minutes and follow the pattern. Thank you.